හයි යාළුවනේ ඉතින් කොහොමද ඔන්නවට මං අද තවත් පරණ ගේම් ප්ලේ එකක් අරන් ආවා. මේක මං හිතන්නේ අවුරුදු 10ක් හරි 11ක් හරි පරණයි. පට්ට ගේම් එකක්. ඒ කියන්නේ ටිකක් ඕපන් වර්ල්ඩ් ලොකුවටම නෙමේ GTA 5 වගේ නෑ. හැබැයි ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් හොඳ අතලයක් ගන්න පුළුවන් අවුලක් නෑ. ඒ කියන්නේ දැනෙනවා අපිට ගේම් එක සෙල්ලම් කරද්දී මේකේ LA Noire කියන ගේම් එක තමයි. ඒ කියන්නේ LA කියන්නේ ලොස් ඇන්ජලිස් වල 1940 මට මතක විදිහට මේ ගේම් එකේ කතාව යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක පොලිස් කතාවක්. ඒ කියන්නේ පොලිසියේ කැරක්ටර් එකක් තමයි මට කරන්න තියෙන්නේ. මුල ඉඳන් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය පොලිස් නිලධාරියෙක් ඉඳන් ඊට පස්සේ රහස් පරීක්ෂකෙක් දක්වා යන කතාවක් තමයි. ඒ කියන්නේ අර උසස් වීම හම්බෙලා ඒ වගේ කතාවක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙතනක් පේනවා ඇති මේ හොයනවා වගේ නිකන් රහස් පරීක්ෂකෙක් වගේ ඉන්නේ. ඉතින් අපි බලමු එහෙනම් ගේම් එකට ගිහිල්ලා හරි අපි එහෙනම් බලමු ගේම් එකට ගිහලා ගේම් එක මොන වගේද කියලා. හරි ගේම් එක පටන් ගන්න ගමන් දැන් තියෙන්නේ. මේක මට ලයිව් එකක් දාන්න බෑ මොකද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ලයිව් එකක් දාන එකේ. A city on the verge of greatness. A new type of city based not on the man but on the automobile, the car, the symbol of freedom and vitality. Where every man can own his own home and have room to breathe and not be overlooked by his neighbors. A city where a man's home is his castle, a quarter acre of the dream made possible by victory. A city of opportunists. A city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. A city of pioneers. A city of dreamers. A city of undercurrents, where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for, and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGBL calling caller 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective, an ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniform assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. ඔව් යාළුවනේ ඔන්න දැන් ආව ගේම් එකට මට තමයි එලවන්න තියෙන්නේ. Here we go again. They don't request uniforms for an evidence search unless there's some kind of catch. Ever the optimist. From the beam of sunshine himself. මේ පොලිස් වාහනයක්. ඒ සයිරන් එක දාන්නත් පුළුවන්. සයිරන් එක දාන්න මම මතක නෑ ඇත්තටම. F මොකද්ද U
පාස් කරන් යනවා නේද? එප්පුවා. Floyd Rose, homicide. You my backup? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put 2 in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We I'm got outta places here. to be. Happy hunting. යාළුවනේ අපිට තමයි යෝන් හොයන්න This is a කියලා fist දීලා hump. යන්නේ. Just going through the motions. You're probably right. Let's just get it over and done. All right, have it your way. We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. 2 heads are always better than 1. අපිට හොයන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හෝඩුවාවල් ක්ලෝස් සහ මේ Look at this junk. මේ පිස්තෝලකින් වෙඩි තියලා තියෙන ඒක හම්බෙලා නැහැ මං හිතන විදිහට තාම. ඒක හොයන්න තමයි මේ කියන්නේ මේ ආශ්චර්යයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. ඉතින් අර රහස් පරීක්ෂකයෝනේ. What have you got, Phelps? Anything? නෑ හම්බුන්නේ නෑ බන්දා මුකුත්. I tell you, I'm jinxed. I always get landed with this crap. Jesus. බියර් Oh, බෝතලයක් come take a look තියෙනවා. at this. No good to me. ඒකේ මුකුත් හෝඩුවාවක් නෑ මං හිතන්නේ. We're never gonna find it. It's a waste of time. ඔන්න මියුසික් එක ටින් ටින් ගාලා මියුසික් එක එන්නේ මං හිතන්නේ. හෝඩුවාවක් තියේදී තමයි. කොහොම මෙතන බියර් බෝතලයක් තියෙනවා පත්තරේ තියෙනවා. අපිට එහෙම බලන්නත් පුළුවන්. I doubt it. අර වගේ බියර් බෝතලයක්ම තමයි. පත්තරේ තියෙනවා. මෙයාගේ අතීත කතාවක් මතන මේ මතක් වෙන්නේ කව හරි දැක්කලා පත්තරේ දැකලා. Could I have a word? Of course, young man. I really enjoyed your lecture, Doctor. Psychiatry seems to have a tremendous amount to offer. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement for my work. The mind is the last great mystery in medicine. Are you thinking of specializing, Mr. Sheldon, or Courtney Sheldon. I'm only in 2nd year, Doctor. They fast-tracked me a year because of my experience during the war. Ah, That's what I wanted to talk to you about. Battle fatigue and collapse under duress. Can it be helped? I would say yes, given the right set of circumstances. Trauma forces the mind to close down, retreat in on itself. We try to find ways to unlock the mind again through a combination of therapy and drug treatment. Hypnosis and therapy are powerful tools in the right hands, Sheldon. I've been to visit some of the guys at the VA hospital. A good friend of mine, he's so far away. It's like he's wandering We around. went through a lot together. Yes, Doctor. Give me his details and I'll make a prognosis. I have a number of clinics in Los Angeles, Courtney Sheldon, and your penance for your friend's help is to come and work at one of them in your spare time, with what little spare time a medical student has. Is that a deal? Is it ever? I can't thank you enough. I'm not promising a cure, Courtney. I want you to remember that. Every physician has patients that he cannot hope to cure, for whom he can only smooth the path to death.
ඔය කිව්ව එකක්වත් මට තේරෙන්නේ නැහැ යාළුවනේ මේ එහෙම කතාවක් මොකද්ද කතාවක් කිව්වා පරණ වාහනයක් තියෙනවා පරණ කියන්නේ 1940 වාහනයක් මං හිතන්නේ මේක දැන් මොකද්ද තියෙන්නේ බ්‍රෂ් එකක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ මොනවාද චිත්‍ර අඳින්න ගන්න බ්‍රෂ් එකක් නේ ඒකෙත් හොරුවාවක් නන්නේ හරි කතා කරා නේද පාලේ පාරක් තියෙන වෙඩි තිබ්බ තැන මං හිතන්නේ මෙතන තමයි වෙඩි තියලා තියෙන්නේ Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. ඇතුළෙත් මොකුත් නෑනේ pistol එකක් තියෙනවා Ralph, there's something on the rooftop. How the hell did you see that? Reflection in the window. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. All right, don't hurt yourself. තියෙන්නේ කොයි බිලනේ මේකේනේ අපි මේකට බලමු නගින්න තැනක් තියෙනවද කියලා The gun's up on the roof, right? So we need to find a way up. ඒකයි මාත් කියන්නේ අමිති මේ තියෙන යාළුවනේ වෙඩි තිබ්බ පිස්තෝලේ මේක තමයි යාළුවෝ දෙන්නට හොයා ගන්න බැරි වුණේ Smith & Wesson, serial S71893. Bullet දෙකක් වෙඩි තියලා තියෙනවා. Fired. And instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. මේ තියෙන කළු පාට ඩොට් එකක් වැදිලා තියෙන්නේ. ඒවා තමයි වෙඩි වැදිච්ච ඒවා. කියන්නේ පත් වෙච්ච හුණ්ඩ. අනිත් ටික නෑ අනිත් හතරම නෑ. රිවෝල්වර් එකක්. We should follow up on this now before the perp tries to leave town. මෙතන මම හිතන්නේ වෙන නම් මුකුත් නැතුව ඇති. පියම් පල්ලෙහාට. බල්ලට යන්න කියලා වැටේ හිතන්නේ. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. පියන් එහෙනම් එතනට. එක ගත්තා. location the clue the අඳනේ clue නෙමෙයි නේද මෙතනට යන්න ඕනේ මම හිතන්නේ අනිත් එකට අපි ඒ කියන්නේ මතන්නේ ගන්න එක ගැන තියෙනවා හරි ලොකේෂන් එක අපි Are you sure about this? It's not really our gig. Harry, no harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much. Haru bayai ne ba. Mona magulad me. You
can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up drunks and help old ladies across the road? I'd rather get through දුවලයන් each day දුවලයන් without the එන්න එන්න captain's එන්න foot up ඉතින් my ass. It'll be එන්න fine, එන්න Ralph. You worry too හදිස්සි much. එන්න අයියෝ දුවලා වාහනේට හිමින් හිමින් එන්නේ කාට කාට වාහනේ මං එලවන්න දරුවෝ එලවනවාද දන්නේ So what's going on over there? මට අරුවට එලවන්න දෙන්නත් පුළුවන් මේ මාත් එක්ක ඉන්න අනිත් එකාට එලවන්න දෙන්නත් පුළුවන් yes. හිහි ගණන් ගන්න එපා මගේ ඩ්‍රයිවිං ගැන මෙතන අපි දැන් යන්නේ මේ එකක් හොයාගන්න නේද යාළුවනේ මොකක්ද අර මේ ගන් තිබ්බ මේ කද ගන් ෂොප් එකක් හොයාගෙන තමයි මම හිතන්නේ මේ යන්නේ අඩෝ එක පට්ට දුරයිනේ හරි මේ තියෙන්නේ Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, Model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner. No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This is about something special bad, orders නේ Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? කබා model 27 නේද කිව්වේ පල්ලෙහා නේද මේකද කොහෙන්ද මන් දැන් ඒක හොයන්නේ Any Winters Hunt කොහෙද මම මොඩල් එකක් ගහලා තියෙන්නේ මට පොඩ්ඩක් කියලා මොඩල් එක ඩේට් එක තියෙනවා access first name surname තියෙනවා first name තියෙනවා address තියෙනවා item තියෙනවා අංකෙ මතකද බං මට අංකෙ මතක නෑ කියන්නකෝ මේකද නැද්ද ඒ ඔක්කොම තට්ටු කර කර ඉන්න වෙන්නේ බං මට මේකේ මට හොයාගන්න බෑනේ බං කොහොමද බං හොයන්න ඕන ඇඩ්‍රස් එක කියලා අයියෝ item පොඩ හිටහම් ගන්න පොතේ බලමු අංකයක් ඇති තිබ්බ නේද පිස්ටල් එකට
Smith and Harry Smith and weapon revolver Smith and gun එක serial එක 57යි 18යි 93 නේ 18යි 93 හරි 571 හරි 571 571 ඒකෙන්වත් හොයන්න බලමු එක මේක නේද මේ තියෙන 571 මේකද We're in luck. Errol Schroeder, ඔව් හරි ඒක තමයි 203 South Glass Street. Ordered the gun in February 46. හරියන්ත Thanks, you හම්බෝ been a big help. හොයාගත්ත යාළුවනේ Anytime. Always happy to help out the LAPD. හරි වෙනදි Do we කතා call කරමු it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Den. හරි දැන් අපි යම් බලන්න ලොකේෂන් එකට යා මෙතන තමයි ලොකේෂන් එක කද එප්පකුරේ මොකක් හරි එකක් කිව්වා නේද යා එලවන්නකෝ අයියෝ මේක එලවන්න ඕනේද මම්ම Are you blind? ඔව් ඇස් පේන්නේ නැහැ තමයි බලන්න අයියෝ පොලිසිය යපෝ අපි ඒකෙන් අහකට ගනින් අමායක ප්‍රථම ආධාර එනවා Jesus! වාහනේ මං හිතන්නේ ඉතුරු වෙන්නේ නැති වෙයි මේ යද්දි Now මම that මේ wasn't so hard, was it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. Take the next left. I guess so. Seems a little too good to be true. One-of-a-kind murder weapon bought locally using a real name? If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. And 2 out of every 3 crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. You really are full of it. Straight! Keep it straight! What's so goddamn hard about that? Thanks for the tip. ඒ මම මේ කොහෙද බං යන්නේ අම්මට ඒ මං වගේ කෙනා ෂෝක් නේ බං ඩ්‍රයිවිං කරන්න කොහෙද බං මම මේ යන්නේ ඇත්තට ගාලා කඩාගත්ත මොකಾದ වගේ දැන් මම දන්නේ පොලිසියෙන් ඇවිල්ලා මාවල්ලයි යනවා අඩෝ මං වගේ කෙනා දැන් නේ බං කතා කරන්නේ අම්බෝ පට්ට දුරන්නේ තියෙන්නේ දැනට අරක ගෙදරට Have you got a death wish? ඔව් මෙහෙම කිව්වොත් නම් මාව පොලිසියෙන් පන්නනවා බා ආවනේ දැනට යන්තම් පණ පිටින් ආව යාළුවනේ ඕම්මම
අලි ඇපාර්ට්මන්ට් එකට ආවා. නිකන් වටේ බලලා යන් අපි මේ නැද්ද නිකන් අපේ ආරක්ෂාවට වගේ වටේ පොඩ්ඩක් බැලුවා දෙයියන් Schroeder, apartment 2. apartment 2 හරි apartment 2 එකේ මේකනේ What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. I'm knocked out. You ready, tough guy? Huh? Quit prancing around and hit me. අඩෝ මං ගුටි කනවනේ බා You started. I'll finish it. Hey, Cole, let's get moving. Yahoo. Copy. Gahaban buti. Gahaban. Riyane the home bottom ekak. Ralph. Have a care, eh? I'm fine. I hardly felt it. He's lucky he caught me off guard. Keep an eye on him, Ralph. Search I'm gonna apartment. take a look around. හරි ඇපාර්ට්මන්ට් එක බලන්න තියෙන්නේ යාළුවනේ ඇපාර්ට්මන්ට් එක බලමු අපි මේකගේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා හංගන් ඉන්නේ මේක මොනවද කියලා කත්තේ සිගරට් කොටය කත්ත බංගේ සිගරට් කොටයක්ද This doesn't pertain to the case. Cap එක. List of names and a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. And leave the book where you found it. Officer Phelps, badge 1247, requesting. කාටද මන් දන්නේ කතා කරා මේ මොකද්ද පෙන්වන්නේ අතීතාවර්ජනයක්ද
fucking sons of bitches. Get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. Didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. මොකද්ද බං ඒ කිව්වේ මතන මෙරින් කෝ එකට යන මොකක් හරි එකක් නේ. ඕකේ Well, you picked the යාළුවනේ right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. හරි එහෙනම් යාළුවනේ මං ෆස්ට් එක ගෙනාවා ඔයාලට මං සෙකන්ඩ් එක ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ගේන්නම් මේක විනාඩි 31ක් වගේ 30ක් කියන 35ක් විතර මේ මම කයි ගහනවානේ ඉතින් මේ එහෙනම් ඊළඟ එක මං ඔයාලට ගේන්නම් තව ටික දවසකින් ඔයාලා බලලා මට කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න මේක ගේන්න ඕනද නැද්ද මොකද්ද කියලා මේක එහෙනම් අතල් ගේම් එකක් ඇත්තටම මේ මම තව දෙකක් තුනක් විතර ගේන්නම් ඔයාලත් එහෙනම් බලලා මට සහයෝගයක් දෙන්න මේ subscribe කරන්න like කරන්න comment කරන්න ඒ වගේම share කරන්න මම GTA 6 GTA 6 ලු GTA 5 එකෙත් role play RP එකක් මං ගේන්නම් ඊයේත් එකක් ගෙනාවා දවල් හවස වරුවේ රෑ නම් ගෙනාවේ නෑ රෑ ලොකු දෙයක් තිබ්බේ නෑ ඇත්තටම ගේන තරම් අද රෑ පුළුවන් වුණොත් මං live එකක් දාන්නම් මේ එහෙනම් අපි set වෙන වෙලාවක sorry අද කියන්නේ මේක මම පස්සෙන් දාන්නේ අවුලක් නෑ මේ එහෙනම් මේ හරි එහෙනම් thank you කියනවා නම් bye ඔක්කොම thank you